those medicine that satisfy the healthcare need of majority population. Majority population and should be available at all time in adequate amount. In appropriate dosage form. And at a cost community can afford. ঠিক আছে? Majority population satisfies the healthcare need of majority population, should be available at all time in adequate amount, in appropriate dosage form, at a cost the community can afford. তাহলে all time মানে সব সময় পাওয়া যাবে, সকাল বিকেল রাত্রি সব সময় পাওয়া যাবে। লার্জ পপুলেশনের হেলথ কেয়ার নিড স্যাটিসফাই করবে, ঠিক আছে? অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট, এমন না যে ক্রাইসিস হয়ে গেল, ঠিক আছে, বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, লোকের অসুখ হচ্ছে, বাজারে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না, ঠিক আছে? অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোজেজ ফর্ম মানে এই এখানে বস, আরসি এখানে না, অত গরম না, দাবির পাশে বস। So, and of course, it should be affordable to the society. ঠিক আছে? So that is the essential medicine. Now WHO has its own essential medicine list. Every country has its essential medicine list. ঠিক আছে? Every setup has their own essential medicine list. So what is the aim of this essential medicine? So the aim is to improve healthcare by making medicine required by majority of population available. ঠিক আছে? সব সময় এই ওষুধগুলো পাওয়া যাবে at a appropriate cost. So what is the criteria for a medicine to be essential medicine? Essential medicine vary from place to place, from country to country. ঠিক আছে? And there is this WHO medicine essential medicine list considering the whole world. Now certain diseases like sleeping sickness, these are endemic in Africa. So the medicine for sleeping sickness is not required in India. So if India makes its essential medicine list, it will be based on the disease present in India. Area you can আরেকজন এলো না, ঠিক আছে? So what are the factors for a medicine to be essential medicine? Firstly, prevalent disease. The prevalence মানে কি? ঠিক আছে, যা বলছে what she is saying is correct. ঠিক আছে? Prevalent disease. So the disease endemic to that area. Suppose হ্যাঁ এদিকে আয়, তাই ভাবছি আরেকজন আসছে না, চলে আয়। বান্টি কতদিন পরে এলি? অমলাবর পাশে।
First is the prevalence of disease. So if an area is endemic to malaria, that area will have anti-malarial drug as its essential medicine. If the area is resistant to chloroquine, so artesunate, artemether, these will be included in the essential medicine list. First is prevalence, then efficacy. Efficacy মানে বল অনুষা বল, what do you mean? এরকম বললে হবে না। So যা বলেছে ঠিক আছে। So efficacy, ঠিক আছে, then safety. So what is the adverse effect? Then cost. So every country or every region cannot afford all medicine equally. So you have to take that into consideration. So what are the advantages of having essential medicine list? First, the institution or the country prioritize the medicine. So if a region is having incidence of snake bite, so anti-snake venom will be priority for that area. Alright. Then generate rational prescription. So when you are pulling out medicine from essential medicine list, so it's understood that it will be rational. এদিকে অপর্ণা না অর্পিতা, হ্যাঁ। So generate rational prescription. Then to provide unbiased information regarding efficacy, safety about the drug. Because these are compiled by WHO or by some government organization, so there will not be biased, as you have seen in drug promotional literature that is done by private companies. ঠিক আছে? Then to establish standard protocol about a disease. What do you mean by standard protocol? বল অনুষ্কা বল। So there was this question, management of so there was this question about management of this status epilepticus, ছিল তো এবার পরীক্ষা। So that is the standard protocol. First you give diazepam, then you give phenytoin, then you give মিডাজোলাম। কি করছিলিস এতক্ষণ? খাচ্ছিলাম। তুই এত রোজ কি খাস এখানে? So that is to establish the standard protocol. Alright. So when you establish the standard protocol, this medicine must be present in the essential medicine list. If you want to treat status epilepticus and you are following the standard protocol and the medicines are not available, it's of no use. Then it gives the idea about management of drug. Management of drug means the adequate amount of drug should be present in a place in proper time. Alright. Suppose it's rainy season. So if a place is having incident of snake bites, so antivenom should be there during the rainy season or during the agricultural season.
So the antivenom should be there, so that there is no scarcity of antivenom. সাপে কামড়ে এসছে, তারপরে কোনো ট্রিটমেন্ট হলো না, so that is the objective. Then it gives an idea about the management of drug, about the distribution, storage of drug and management of ADR. ঠিক আছে? So essential medicine list provides about the possible ADR that can happen. Let's, for example, we take penicillin. Penicillin causes কি করে? হ্যাঁ, আরে কি ADR করে? হ্যাঁ, anaphylaxis. ঠিক আছে? And the management will be adrenal. ঠিক আছে? So that management will be known if you are choosing drug from the essential medicine list. And lastly, how do you choose the essential medicine? So there is this national list of essential medicine. Based on where your posting is, you choose the essential medicine. So this is a list of essential medicine, national list of essential medicine for anesthetic agent. ঠিক আছে? So primary is P, secondary is S, tertiary is T. ঠিক আছে? So make a list of essential medicine and anesthetic agent for primary healthcare center. বল কোথায় ছিলি? বল প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টারের এসেনশিয়াল মেডিসিনের লিস্ট বানা, এখান থেকে অ্যানেস্থেটিক বানা। বল make a list of essential medicine for primary healthcare center. अच्छा, हाँ 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 ठीक है, বল তুই বল সেকেন্ডারি বল। হুম 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 থায়োপেন্টন, ঠিক আছে। বল টার্সিয়ারিটা তুই বল, কদিন পরে এলি, আসিস না? হ্যাঁ বল টার্সিয়ারিটা বল। all of them, সব কটাই, ঠিক আছে। কি না অক্সিজেন ড্রাগ নয়, অক্সিজেনটা অ্যানেস্থেটিকের মধ্যেই ধরে, ঠিক আছে। And lastly, for essential healthcare, essential list of medicine to be useful, you need proper funding to produce drug, distribute drug, store drug and dispense the drug, ঠিক আছে। That is how you can make essential medicine successful. Well, Davi bol, if a question come, write short note of essential medicine. What will you write? First definition, ঠিক আছে, তারপর definition, I get it. Then I get it, definition. Then next point, next point is the aim. What is the aim? Improve healthcare, ঠিক আছে। Then criteria, বল।
দেন অ্যাডভান্টেজ বল, অ্যাডভান্টেজ বল, অ্যাডভান্টেজ বল। হ্যাঁ, আর প্রথমে বল যে প্রায়োরিটাইজ দ্য ড্রাগস। হ্যাঁ, তারপর হ্যাঁ বল, রেশনাল প্রেসক্রিপশন, তারপর স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল, আর হ্যাঁ ঠিক আছে। আর কনক্লুশন, কনক্লুশনে কি লিখবি? এই যে বললাম মাত্র, require fund to set up the manufacturing plant, establish the distribution network, ঠিক আছে। establish the distribution network, establish the supply chain, ঠিক আছে। আমি পড়ে গেলাম, তারপরে বাজারে কিছু পেলাম না, এটা তো কোনো লাভ হলো না। that has to be done by the nation or by the country or by whatever healthcare body that is available, ঠিক আছে। so if you get question on short note on essential medicine, এগুলো লিখতে হবে, বুঝলি? মাথা তো নেড়ে যাচ্ছিস, ঠিক আছে। then we come to our next topics, কি ছিল? fixed dose combination, তাই তো? so what do you mean by fixed dose combination? তুই বল, ফার্স্ট বেঞ্চে বসে চ্যাট করছে। fixed dose combination comes as a short note. Anybody? বল। কিছু হলো না। so 2 or more medicinal ingredient are combined together in a formulation for a particular indication in a particular ratio, that is fixed dose combination. বল একটা এক্সাম্পল বল। না হাসলে হবে না বাবা, তোর মুখ কেউ দেখবে না, পরীক্ষার খাতায় যা লিখে আসবি তার উপরে নম্বরটা দেবে। তো আর থেকে বল one example. হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যামক্সিলিন, ক্ল্যাভুলোনিক অ্যাসিড 500-125. He has also told the dose. So it is mixed, it is combined in fixed proportion. So তাহলে কি কি এক্সাম্পল আছে? Amoxicillin plus clavulanic acid, এটা হচ্ছে 500 আর এটা হচ্ছে 125। হ্যাঁ না, I don't think that is a fixed dose combination. আর কি আছে? Trimethoprim, Sulfamethoxazole, হ্যাঁ Trimethoprim হচ্ছে 160, Sulfamethoxazole হচ্ছে 800। আর কি আছে? Levodopa plus Carbidopa, হচ্ছে 100, 10, ঠিক আছে।
question comes, why is amoxicillin and clavulanic acid used together? Well, why is amoxicillin and clavulanic acid used together? ঠিক করে বল বল So clavulanic acid, so amoxicillin is a penicillin beta-lactam antibiotic. It contains the beta-lactam ring. ঠিক আছে, bacteria grows resistant to penicillin beta-lactam antibiotic by producing beta-lactamase enzyme. ঠিক আছে, now clavulanic acid is structurally similar to the beta-lactamase antibiotic, the beta-lactam antibiotic, but it has no antibacterial activity. So what it does, it binds to beta-lactamase enzyme and inhibits the enzyme. This is known as suicidal inhibition. ঠিক আছে, binds irreversibly to the beta-lactamase enzyme, cause its inhibition and thereby increases the action of amoxicillin. ঠিক আছে, so in this way they help to fight the bacteria. So amoxicillin plus clavulanic acid are used together. আচ্ছা, trimethoprim sulfamethoxazole, বল what is the advantage of using trimethoprim and sulfamethoxazole? So bacteria produces para-amino benzoic acid. ঠিক আছে, from that it produces dihydrofolate, from that it produces tetrahydrofolate. So this is folate synthetase, ঠিক আছে, and this is dihydrofolate reductase. So this is the pathway of synthesis of tetrahydrofolate. Tetrahydrofolate কেন লাগে? DNA synthesis এর জন্য, ঠিক আছে, and it is synthesized from para-amino benzoic acid. Now sulfamethoxazole, this inhibits this folic acid synthetase, ঠিক আছে, and trimethoprim inhibits this dihydrofolate reductase. So what is the advantage? If individual drugs are used, they are bacteriostatic drug. বল বান্টি, bacteriostatic drug মানে কি? What do you mean by a bacteriostatic drug? বল, reduce the growth বলবি না, multiplication of bacteria, ঠিক আছে, so reduce the multiplication of bacteria, but when they are used together they act as bactericidal. What do you mean by bactericidal? Kills the bacteria, ঠিক আছে, so by using this in fixed proportion we are converting it to the bactericidal antibiotic from a bacteriostatic one, ঠিক আছে. Third one is Levodopa, Carbidopa. Question comes, why is Levodopa and Carbidopa used together? Well, so Levodopa is used in Parkinson's disease. In Parkinson's disease, substantia nigra produces less amount of dopamine. Levodopa is a precursor of dopamine. It is converted into dopamine by a enzyme dopa decarboxylase, ঠিক আছে. So dopa decarboxylase is present all over the body.
but we are using levodopa to increase the dopamine concentration within the brain. Dopamine cannot permeate the blood-brain barrier. It cannot permeate the blood-brain barrier, but levodopa can. ঠিক আছে? So Carbidopa, what Carbidopa does? Carbidopa is an inhibitor of dopa decarboxylase. তাহলে কি হবে? There will be no peripheral conversion of levodopa to dopamine. So the concentration of dopamine in the brain will be increased. ঠিক আছে? The dopamine peripheral dopamine causes plenty of adverse effect. Hypertension হবে, ঠিক আছে, vomiting হতে পারে। আচ্ছা, can any drug be combined with any drug, anything? No. First of all, the half life has to be compatible. ঠিক আছে? তাই amoxicillin half life হচ্ছে প্রায় 1.5 hour. So is clavulanic acid 1.5 hour. Trimethoprim is about 10 hour. Sulfamethoxazole is about 11 hour. ঠিক আছে? So the half life of both the drug must be compatible. ঠিক আছে, কাছাকাছি থাকতে হবে। And volume of distribution must be same না হলেও হয়, there must be compatible. The amount of drug in the fixed dose combination, that depends on the volume of distribution and on the peak plasma concentration. ঠিক আছে? Same, it may not be same, volume of distribution may not be same. ঠিক আছে? So what is the advantage of having such combination? বল, দাবি বল, what is the advantage of having such combination? More effective. So you are converting a two bacteriostatic drug into a bactericidal drug. ঠিক আছে? Amoxicillin clavulanic acid more effective. আর কনভিনিয়েন্স। ঠিক আছে? বারবার করে ওষুধ খেতে হচ্ছে না, একটা খেলেই হয়ে যাচ্ছে। দেন কি? আচ্ছা ঠিক আছে, এই দুটো বললেই ঠিক আছে। আচ্ছা, ডিসঅ্যাডভান্টেজ? সব কিছুতে কস্ট লাগিয়ে দিলে হয়ে গেল। So disadvantage, if there is adverse reaction due to one component, you can't really make out which one is causing the adverse reaction. You have to discard both of them. Then if you need dose of one to be altered, suppose you need higher dose of levodopa, you can't change it because they are present in combination. ঠিক আছে? That is the disadvantage. আচ্ছা বল এলে কি লিখবি? ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন এলে কি লিখবি? Can be managed. Peak dose concentration and volume of distribution, that can be managed. ঠিক আছে? Volume of distribution of trimethoprim and sulfamethoxazole are not same. ঠিক আছে? So they are combined in a ratio of 1:5. তারপর
এফেক্টিভ বেশি। ঠিক আছে, হ্যাঁ। আর if one component need to be, dose of one component need to be increased, that cannot be done. ঠিক আছে, বল আত্রিকা, why amoxicillin and clavulanic acid are combined together? হবে ক্লাসে বসে থেকেও কিছু শুনছিস, বল তুই বল, জোরে বল। বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক। ঠিক আছে, যা বলেছে ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর একটা কি ছিল জানো, 3 নম্বর এসেনশিয়াল মেডিসিন, হ্যাঁ, ওভার দি কাউন্টার ড্রাগ, তাই তো? ঠিক আছে, বল ওভার দি কাউন্টার ড্রাগ কি? অন্তরিতা, বল। হ্যাঁ, তোর নামই তো অন্তরিতা না? অন্তরিপা, হ্যাঁ বল বল। পেছন থেকে একজন বলে দিল, তাও বলতে পারছিস না তো? খাতা সামনে খুলে দিল, টুকতে পারবি না রে। বল, পেছন থেকে একজন বলে দিল। হ্যাঁ, বান্টি বলবে, বল। Drugs that can be obtained without a prescription. Prescription is generated by physician, registered medical practitioner. ঠিক আছে, so that is over the counter drug. Now why do we need an over the counter drug? So what makes a drug over the counter drug? Can any drug than every drug be an over the counter drug? So first thing, their over the counter drug are drug for those conditions that can be easily diagnosed by the patient. ঠিক আছে, এই সাধারণ জ্বর হলো, হ্যাঁ, পেট খারাপ হলো, ঠিক আছে, কাশি হলো। Number 2, the drug must be safe. Safe বলতে less adverse effect, হ্যাঁ, large therapeutic index, ওর কথাটা is more perfect, having large therapeutic index, ঠিক আছে। আর তারপর হচ্ছে less adverse effect, ঠিক আছে। So that consists of drugs that can be classified as over the counter drug. So which drug cannot be classified as over the counter drug? Antipsychotic ঠিক হলো, হ্যাঁ। narrow therapeutic window, drugs that require supervision, example warfarin, ঠিক আছে। দেন আর কোনটা? হ্যাবিট ফর্মিং ড্রাগ, যা খেলে নেশা হয়, বল। ওপিওয়েড, হ্যাঁ, কোডিন, ফলকোডিন, ওপিওয়েডস, দিস ক্যানট বি over the counter drugs.